les autres nations, le peuple juif a le droit de mener une existence indépendante dans son État souverain. The story really begins in 1948. Most of the Arab residents of what was to become the northern part of Israel fled their villages during the fighting over the founding of the state. There were many reasons. Some left because they were encouraged by neighboring Arab countries to leave. Others were pushed out or frightened away by the Israeli army. Most were just running away as war swept through their villages, shepherds and farmers caught up in the larger currents of history. היינו גרים בעין הוד מדורות, מזמן צלח א-דין איובי בעין הוד. אז אחר כך, ואני גדלתי שמה, הייתי בגיל אולי 18 שנה. אז אחרי זה הייתה מלחמת השחרור, והיה יריות וצבא, וזה אחר כך אנחנו ברחנו בו, היה לנו עדר כאן, עדר בעזים, עדר ברות. והיה לנו שם 5 חדרים בעין הוד, המבין. והיה לנו חנות, היה לנו הכל, היינו חיים טוב, אנחנו שם במצב אדמות וחנות וכל מיני. מה אמרו לכם שעשיתם את זה? מסתערים מאוד. זה השטח שאתם יצאתם לבו, אז גמרנו. יש חוק כזה, עשו חוק כזה שאתה נמצא ולא נמצא. אתה מבין? נמצא ולא נמצא. עזבת הכפר ויצאת ממקום שלך, טוב, אבל זה אדמה שלנו, ואנחנו כל הזמן, אנחנו רואים חיים בו. לא, זה אתם חלוס. איפה נלך? איפה נלך? ב-48 היו גרים בבתים שלהם. נכנס הצבא שם, הוציאו אותם מהבתים, ברחו. והם התיישבו פה, והתחילו לבנות את הבתים שלהם לאט לאט, מ-48. בשנת 51 נודע להם שהם לא יכולים לחזור הביתה, מכיוון שהם מוגדרים מתחת לחוק נוכחים נפקדים. שהם לא יכולים לחזור הביתה ולא יכולים לקבל את הרכוש שלהם שם. ואז החליטו להמשיך לקיים את החיים שלהם כאן. Under a law enacted by the new state, the villagers were declared absent present. This meant that although they were accepted as citizens, if they had left their villages for even a few days, they lost all rights to their property. If they returned to their old villages, or if their old villages were destroyed or occupied and they formed new ones nearby, the state gave them no recognition. בשבילנו זה היה שאלת קיום, שאלת חיים. הגליל, יש לו היסטוריה לא אוהבת למדינת ישראל. והדברים הללו, הגחלים הללו לא חשות באיזשהו מקום. ומהתפקיד שלנו היה לאכלס את השטח הריק, בלי לפגוע באף אחד, ולאכלס אותו עם יישובים יהודים. כאן, כתוצאה מכך שמדובר בכפרים ערביים, שההתייחסות אליהם מלכתחילה הייתה התייחסות עוינת, החליטה המדינה להתעלם מקיומם של חלק מהכפרים האלה, לא הציבה אותם בתוכניות היישובים הבסיסיות, ובצורה כזו למעשה ניסתה למחוק אותם מהמפה. מאחר ומתן שירותים בסיסיים במדינת ישראל מותנה בקבלת הכרה מוניציפלית, נשללת מהאנשים האלה זכותם הטבעית לקבל שירותי יסוד כגון חינוך, בריאות, רווחה, אין כבישים שמובילים לכפרים שלהם, הם לא זכאים להספקת מים נקיים, להספקת חשמל ולחיבור לטלפון. معروف انه بالخمسينات دافيد بن غوريون طار الطياره ومرق على الجليل قال انا مش شايف انها دوله يهوديه، هي دوله عربيه. والتخطيط للتحويل المادي للارض اللي هي لسكان العرب الفلسطينيين ضلوا في ارض الى مناطق يهوديه من بدايه قيام دوله اسرائيل.
هاي الموقف، هاي الفلسفة اللي تقف وراء فكرة تهويد الجريمة. In 1965, a plan was drawn up to encourage Jewish settlement in the north. The plan also called for the curtailment or destruction of many of the small villages where Arabs had been living mostly undisturbed, but in the state's eyes illegally, since 1948. This is the essential problem in the Galilee. Along the roads, on government lands, homes are being erected, be they tents or tin huts. These squatters aren't concerned with land ownership. They're simply residing on national lands, creating new facts with their presence. It became obvious, if we wouldn't do something dramatic and fast, the Galilee would cease to be a part of the state of Israel. הם בעצמם גרמו לסבל של עצמם. הם ידעו מראש, איש לא ידעה אותם. הם ידעו מראש שזה מקום שאין בו מים ולא יהיו בו מים. זה מקום שאין בו חשמל ולא יהיה בו חשמל. זה מקום שלא מוכר ולא יוכר. Thank you very much, Yoad, for your stimulating presentation, which presented some facts of the Bedouin unrecognized villages in the Negev, and as well as in the Galilee. So it's not only in the Negev. And I would add a couple of points if you add to do that. Basically, the problem is the whole struggle is around land in the Negev, especially. And the Israeli argument is that the Bedouin didn't own land during the British Mandate and even during the Ottoman Empire time. So if you want to know, in 1900, the Ottomans purchased 2,000 dunams of land from the Bedouin tribes of the Azazmi, which some children came from the tribe from Wadi Na'am. And the land of Beersheba town is an Azazmi land, which was purchased by the Ottoman authorities to create the city of Beersheba in 1900. And another important fact, in the 1920s, Winston Churchill visited the tribes in southern Palestine, and he basically agreed, according to resources from the Public Report Office here in London at Kew Gardens, that Bedouin land, or the Negev, is recognized as tribal land, according to culture and customs of Bedouin tribes. So this is basically what will lead us to the story of Araqib, which basically existed since the late Ottoman days, and existed during the Ottoman and the British Mandate, and it was razed and destroyed in July, basically 2010. So that's the story that Aziz and Ismail from the village of Araqib, they came and basically to tell us the story, what happened to their village in July 2010. So I will start with Ismail. So Ismail is, as I mentioned, 70-year-old, and he was born in the village of Araqib, and he is one of the remaining testimonies, if you want, about the existence of the village before the creation of the State of Israel in 1948. And it is the time, basically, that the Israeli government has to rethink their plans against the Bedouin, the indigenous Bedouin Palestinians in the Negev, because it is basically, as this event basically pointed out, that there is space for Jewish and for Palestinians, Bedouins in the Negev, which is still part of it, and occupied and empty, in fact, until today. So we'll start with Ismail then. أنا إسماعيل من قرية العراقيب. I'm Ismail from Al-Araqib village. أنا أشكر الحضور. I would like to thank you, everyone who's present, اللي دعانا and those who invited us في المنتدى البريطاني to talk in this اللي conference. دعتنا القيادة المؤسسة دو كيوم The Coexistence Forum, تعايش الفرد هم اللي دعونا they invited us نجي للمنتدى اليوم to
come here today نحكي لكم إيش وجعنا. to talk to you about our pain. نشكر We thank الأخ سيلفيا. نشكر خانم حي خانم من قبائل السبع. from Beersheba. نشكر القيادات العربية الجليل المحترم And the leadership of the Arab بدون نذكر اسم. without mentioning names. قرية العراقيب. The Araqib village.